you nak pakai yang first method lah, you need to make sure first that your lowest priority berada di belakang. And then you can assign lah. Okay. But let's say in your structure, you punya lowest priority berada di hadapan, which is on the horizontal kedudukan. Tak ada masalah. Proceed terus ROS, and then you convert. Let's say you dapat R, you convert pada S. Let's say you dapat S, you convert jadi R. Itu yang second method. Okay. So they say here the first priority is of course this one, NH2, because the nitrogen atom yang direct to the carbon dia adalah 14. And then this one is second priority because of this carbon linked to this carbon 12. This one carbon also linked to carbon 12. Tapi compared to COOH dengan CH3, COOH has total mass lebih tinggi, lebih banyak. So second priority, third priority, and of course you punya hydrogen is lowest priority. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia rotate dia macam mana? 1, 2, 3. Is a rotate dia macam mana, guys? Dan ada putus ke? Senyap je. One, two, three. 1, 2, 3. So rotation dia adalah, and sebab tu anti-clockwise kan? Okay. So dia dapat S. And then you convert jadi apa? I kena tanya takut I terputus. That's why please keep on. Ada nanti kan I cakap-cakap lama-lama tiba-tiba sudah doktor tak dengar ni. Penatnya nak repeat balik. Ya Allah Rabbi. Okay. Jadi okay. So you buat je macam biasa, macam you belajar masa, sebab ni sekarang ni hydrogen you berada di horizontal. Okay, dia berada di hadapan. Okay. Okay, now carbohydrate with more than one chiral center are shown by stacking the center on top of each other. Okay, this one sekarang ni tadi kita belajar, ni this is called long chain maknanya dia buka. Nanti kita akan belajar dia macam mana dia menjadi satu sambungan like cyclic. Okay. Okay, this is the long chain of carbohydrate. Okay, kalau you sambung nanti you akan susul like this. Okay, this one. Yang on the top ni dia akan bonded with the tail. I panggil this tail. This one tail. This is head, this is tail. Sekejap saudara. Okay, sorry. Alright, carbohydrate. Okay. See here. Okay, tadi kita ada belajar RN. Untuk carbohydrate kita akan belajar also D and L sugar. Kita bagi D and L. Okay, D ni adalah maksudnya sebenarnya when you punya the OH on chiral center further from cerebral O to the right. Okay, maksud dia adalah let's say you punya OH ni yang paling jauh sekali, OH on chiral center. So this is your chiral center kan? Okay. The one OH chiral center furthest from COO. Maknanya yang paling jauh sekali. Yang this one lah.
Okay, dia paling jauh daripada atas dia sebelah O. Kalau you punya OH ni belah kanan, on the right, kita panggil D, sugar point. If you punya the OH on the chiral center further on the left, let's say OH ni berada di sini, okay, kita panggil L sugar, kita panggil L sugar. So this is D and L sugar. Let's say contoh-contoh ni, nampak tak yang dia colourkan ni? Nampak tak student? So far okay? Alright. So now, ni kita panggil D. D. Kenapa dia panggil D? Because dia punya OH ni, chiral center untuk glycerol ni ada satu saja. So the OH is on the right, we call D. Let's say the OH on the left, we call L. Okay. Let's say example here, you have a ribose. Ribose. The OH, the one OH are further from several O, which is this one, is on the right, we call D. For L ribose, the punya OH is on the left. Sama juga pada glucose dan juga glucose ni lah, D glucose and L glucose. Okay. So for D and L ni, sebab soalan D and L ni kadang favorite kita minta pelajar identify dia punya what type of sugar. So you kena bagi tahulah dia D ke, L ke, D sugar, L sugar. Boleh setakat ni? Okay, karbohidrat ni dia banyak ni je, banyak intro je. Okay. Okay, this is example of aldose. D glyceraldehyde, and then you have kalau dia ada 2 chiral center, D erythros, D thyros, semua ni. Ni tak payah hafal lah, benda ni it's really hard to hafal. Just identify je. Okay, just baca it through what type of sugar. Okay, this one also aldohexose, different type of carbohydrate. Single ni, this is monosaccharide, different monosaccharide. Ada pelbagai nama kat sini Tapi yang paling famous is D-glucose lah. Kita selalunya. Okay. Don't need to memorize this. Okay. Just read through different type of aldohexose yang exist ada. Okay, now tadi kita belajar, tadi kita learn about yang long chain here, and then kita nak jadikan dia sebagai cyclic structure, hemiacetal formation. Okay, now kita belajar first, you punya aldehyde treated dengan any base with some catalyst, dia menghasilkan hemiacetal. Okay, intramolecular nucleophilic addition of the CO to the OH. Okay, let's say here you have pyranose. Okay. OH yang ada dekat carbon number 5 ni, okay, dia akan, OH kan ada O saja, ada lone pair kan. So lone pair ni lah yang akan attack this carbonyl COO, and then this one akan break, buka. Dia akan menghasilkan pyranose. Kalau OH yang pada C4, this one, dia akan menghasilkan furanose. Furanose apa? Kita tengok dia punya structure yang berbeza lah, besar kecil. Okay. Okay, let's say here. Example of pyranose. This one. Okay. So OH yang pada ujung sekali, bukan yang tail, tapi OH pada chiral carbon. Okay. Ada lone pair. Dia akan attack di COO, this one akan break. Like this. Yeah. Bila dia attack, this one kena break, dia akan form a cyclic. Cyclic. This is what called cyclic. Kita ada alpha, we have beta. Alpha kalau you punya OH berada di bawah, pointed down. Beta if your OH is pointed up.
Okay. And anomeric carbon. Anomeric carbon ni kita panggil carbon number 1. Cyclization with a new chiral center at C1 resulting in the formation of a pair of diisomer called ionomer, which is alpha and beta alpha. If you OH yang ni, okay, ni tadi dia attack sini, O tu buka kan, ingat tak? Kita belajar sebelum ni, kalau C double O, bila kita dah attack, dia dah buka, dia O negatif kan? Adalah datang catalyst, H2O plus, H2O slash H2, remember lagi? Dia akan ambil H dan menghasilkan OH. So like this lah. So if your OH pointed down, kita panggil alpha. If your OH pointed up, we call it as beta. Okay. So this is what we call carbon number 1, C1, we call it as anomeric carbon. Ingat pernah keluar soalan, kita minta pelajar daripada long chain jadi cyclic. Daripada long chain jadi cyclic, and then we ask the student to draw in alpha. You kena draw dalam bentuk alpha. That's mean OH kena pointed down. Then we ask the student to find out which one is the anomeric carbon. You kena betul lah, this is the anomeric carbon. You kena tunjukkan, assign it. Okay. Okay, now we have another example. Let's say, tadi untuk long chain yang ada 6 carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. They say structure ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga, tapi you punya C double O ni berada di tengah-tengah. Because this is example of ketone. Yang ini example of aldehyde. Okay, now untuk ketone, kita nak menghasilkan yang lebih stable dalam bentuk 6. Like this, cyclic 6 instead of 5. You kena pakai OH yang berada di belakang sekali, yang ada berada di tail. Kali ni beza sikit lah. You must use the OH, oxygen yang berada di tail, and then attack this carbonyl and break. Okay, like this. This OH yang berada di tail, dia attack disebut O, and then break. Dia akan menghasilkan 6 cyclic, which is more stable. That's why dia lebih banyak. Compact kalau kita pakai style macam ni, kalau like this, kita pakai OH dekat chiral carbon kan. Let's say if you use the OH at the chiral carbon, this one ada lone pair, they attack here and then break. Like the green arrow here, dia akan menghasilkan 5 cyclic. So which is, this one is less favorite. Dia still boleh produce but very low yield. Dia tak berapa favorite lah compared to 6 cyclic. Okay. Muta rotation. This is what we call muta rotation. Alpha, beta. Alpha again, you punya OH berada di bawah. Beta, you punya OH point at the up. Dia pointed up. Like this. Remember, ingat lagi tak? Equatorial macam mana student? Bond equatorial. You jumpa lagi dekat chapter carbohydrate ni. Okay, tell me student. Equatorial tu dia punya bond dia macam mana? What have you done? Kejap student.
Okay, sorry student. Okay, bond yang sengit-sengit ni equatorial. Bond yang tegak atas, tegak bawah ni axial. Still lagi jumpa. Still lagi possibility will come up in your exam in carbohydrate chapter. Dia akan minta you lukis dalam bentuk chair conformer ataupun dia kata lukis in stable form. So you kena lukis dalam bentuk chair conformer. Okay. Alright, this is okay, kita ada contoh alpha and beta. Okay, alpha di mana OH pointed down and beta di mana dia pointed up. Kenapa kita panggil trans ni? Because CH2OH dia pointed up tapi OH kat sini dia pointed down. So the up down dia jadi trans. This one we call cis because CH2OH you up, OH you up. Dia up, dia sama cis. Ingat lagi kita belajar chapter 3 tu same direction kita panggil cis. Different direction kita panggil trans. Ingat balik, buka balik chapter 3 Okay, now let's say here. Okay. Mutar rotation ni, let's say, daripada satu cyclic, kita bukakan dia, we reducekan dia, kita boleh buka dia kembali pada lonceng, and then you nak jadikan dia boleh cyclic, boleh. And then bila jadi cyclic balik, dia punya kedudukan OH ni berubah. Tadi alpha, now dia jadi beta. So this is what we call mutar rotation. Dia punya position of OH ni dekat carbon anomeric dia berubah. Okay. Okay, compared to this one on my left here and on my right here, which one is more stable, student? On the right. Kenapa lebih stable? Because you punya substitute ni berada di equator. You look at here on your right picture here. You tengok OH, this OH, CH2OH, semua ni berada kedudukan equatorial. All in equatorial position. Compare on your left. OH here, CH2OH equatorial. But this OH, only one OH on the axial position menyebabkan dia less favorite. Because of what? Kenapa student? Axial ni kita tak nak substitute balik axial position. Remember kenapa we want the substituent on equatorial position instead of axial? Yes, kita tak nak ada 1,3 diaxial interaction. We hope that if we have your substituent on the axial position, it has 1,3 diaxial interaction, it make it less stable sebab dia crowd kan? Dia crowd dengan sini. Okay, here 1,3. So if your substitute on the equatorial, there is no 1,3 diaxial interaction. It's more stable, less crowd. Okay. Ingat lagi buka balik, kena ingat balik. Okay. Now kita pergi kepada reaction of monosaccharide. Ni jenis reaction lah. Okay, we have glycoside formation, which is you punya hemiacetate ni. You treated dengan with alcohol and acid catalyst, dia akan menghasilkan acetal. Let's say you pakai, let's say you have MEOH here. MEOH, so dia akan menjadikan OH ni kepada OCH3. Okay. Streamer of monosaccharide hemiacetate with alcohol acid catalyst and acetal in which anomeric OH is replaced by OR. Maknanya OH ni menjadi OR. So let's say you use methanol, MEOH, dia akan jadi OCH3, OME.
Alright, here another example. Uh, this is glycoside formation. Glycoside formation ni dia hanya sentuh pada carbon number 1. Dia hanya bagi efek dekat carbon number 1 sahaja. Okay, kalau glycoside formation. Okay, so here you have many OH, but carbon number 1 here is this one. You treat it dengan some alcohol and some acid. So you punya OH ni bertukar kepada OCH3 because you pakai metanol. Let's say student, kalau I pakai ethanol, apa jadi kat sini? Let's say I pakai ethanol. Ethanol. Yes, dia akan jadi OCH2, CH3. Okay, dia akan di mixture lah macam ni. Okay. Alright, we have second reaction which is we call ester and ether formation. Tadi kita belajar glycoside formation ni only affected on the carbon number 1 saja. Ingat student, glycoside formation only carbon number 1 saja yang berubah. But for ester and ether formations, all you punya OH ni, yang let's say your structure ni ada berapa banyak OH, all the OH akan affected. Dia akan berubah. Look at here. Look at here, I pointed ni. You treat it dengan some acid anhydride or acid chloride with presence of base. This is base. Let's say here you pakai OCCH3. So all your OH ni, H dah ganti dengan COCH3. Dia ambil kat sini COCH3. All of them. All the OH here. Dia tak sama macam glycoside tadi. Okay. For ether and ether formation, all you punya OH akan berubah. Okay. Same like here, down here, you treat it dengan methyl iodide or argentum. Akan berubahlah, semua OH dia akan berubah jadi methoxy, methoxy, methoxy. Around here this one reduction. Kita dah belajar itu kan last Monday, reduction and oxidation semua tu. Okay, reduction, one of the reducing agent is sodium borohydride. Okay, sodium borohydride. Okay, sudah ala-ala sebut reduction ni nak tanya tu. Apa lagi reducing agent yang kita boleh pakai dalam reduction reaction other than sodium borohydride? Itu masa ajar tu ada berapa yang sebut? Okay, lagi? Lithium aluminum hydride lagi? Lagi satu apa? Dibar. Yes, sodium borohydride ada dah. So other than that is lithium aluminum hydride dan juga dibar. Okay, ingat reduction. And then kena ingat kalau you buat reduce je kena ada represent of acid. H2O / H ataupun H3O+. Okay. Kena ada dua-dua ni. Dia ada beradik. You jangan letak sodium borohydride saja, tak jadi OH ujung ni. Okay. Alright, so let's say here you have one cyclic carbohydrate here, down here. You nak reduce kan. Okay, boleh, tak ada masalah. You open chain first, like this. And then reduce pakai sodium borohydride dekat aldehyde here, up here. Dia akan jadi primary alcohol. Remember? Apa? Sudah kejap ya, nak kencing lah pula. Kejap
Okay, student. Sorry Alright. Tadi reductions. Next question is oxidation. Tadi kita dah reduce, reduction. Now oxidation also can happen. Once you dah reduce kan, you also boleh oxidize kan dia kembali. Okay. Kita ada covalent reagent or Benedict reagent. This is antara test yang kita boleh guna untuk oxidation reaction. Kalau you all guna tolerant reagent, you akan nampak formation of silver mirror. You memang jelas nampak silver mirror. Okay, untuk filling reagent, Benedict reagent, you akan nampak formation of red precipitate. You akan nampak precipitate dekat dalam test tube tu color red. Okay. All aldose are reduced sugar because they contain an aldehyde, COO. So nak tanya, ketosis boleh reduce tak? Let's say you have aldose and ketosis and then I react dengan tolerant reagent. What happened to the ketosis? Do you think? What do you think? No reaction, nothing happened. Yes, no reaction. Let's say lah you have two unknown sample, one is aldosis, one ketosis. And then you react dengan tolerant reagent, you nampak mana yang berubah ada silver mirror tu, maksudnya that one is aldose. Yang tak react tu maknanya probably is ketosis ataupun something else yang kita tak tahu dia. Alright, so this is some ketose, fructose are also reduced sugar kat sini. Contoh like fructose, okay, untuk reduce sodium hydroxide dengan H2O. Yeah. So let's say here you have fructose. Fructose, okay, fructose adalah salah satu ketose, dia COO dekat tengah. You react dengan sodium hydroxide dengan dalam water. Okay, kita boleh berlaku ketoinotautomerism. Ingat tak ketoinotautomerism tu macam mana? Buka balik. Ada kan ada ajar ketoinotautomerism. And then it will become like this. And then dia boleh berlaku ketoinotautomerism lagi. From here berubah menjadi seperti aldehyde. Macam mana berlaku kat sini student? Tell me. Someone tell me how daripada sini jadi macam ni. Macam mana tu? Apa yang berlaku? Someone boleh lukis mechanism tak? From here become like this. Oh, I nak point out je. Aina Nasuha ada tak? Aina Nasuha? Aina Nasuha tuliskan mechanism. Macam mana from here become like this? Aina Nasuha mesti. Alah, nama aku pertama sekali. Baik, sini, dia di sini. Macam mana tu? Tunjukkan mechanism. Aina, kita tak ada banyak masa. Tautomerism, macam mana berlaku tautomerism? Daripada sini jadi macam ni. Logik je. Mechanism ni penting ni. Aina, mechanism. Mechanism tu kena ada curly error kan? Cepat. Cepat, Aina, tunjukkan. Boleh kan? Lukis lah, cepat. Macam mana boleh sini jadi sini? Tautomerism. Bila sebut mechanism, dia mesti berkaitan dengan curly error. Curly error tu macam mana? Nucleophile attack electrophile. Mana berlakunya? Aina.
Aina. Aina ni dah tolak makan nanti sekarang. Final. Right? Boleh tak ni Aina? Jangan macam ni. This is very simple mechanism. Takkan tak boleh. Kalau ini pun tak lepas, macam mana yang lain nanti? Aina boleh tak? Hai. Aina. Aina boleh tak? Tak boleh. Allah, Aina, this is very simple tau. Aina padam ni balik. Jika tak lepas ni, I tak tahu macam mana dress Aina. Okay, look at here student, please take note. Nampak ada lompat kat sini kan? Okay. So, dia boleh turun nak form a new bond. You nampak kat sini, nampak tak dia form new bond? Nampak tak oksigen yang green ni? Oksigen green ni tiba dia jadi double bond. So, lompat ni turun jadi dia akan jadi new bond kat sini. So, this one kena break. Okay. This one kena break, which is this one. Okay. Bila dia jadi new bond, COO, dia break, dia ambil OH daripada, dia ambil H daripada sini. Okay. Dia break, dia terus ambil H daripada OH ni. So, dia menjadi H dekat sini. Tissue ni sekarang berada di sini. Okay, student? Boleh nampak tak? Okay. Right. This is very simple je. Semua orang kena tahu. Very basic mechanism. Mechanism ni senang je. You tengok dia punya starting material, tengok kat produk. Apa perbezaan kat situ? Situ dah berlaku dia punya perubahan. Error. This is error. Keli error. Kalau kata mechanism, keli error kena ada. This is the keli error. Ni lah keli error ni. Dia berkeli-keli. Okay. Right. Okay, toleration or Benedict phenyl reagent. Let's say reduce aldehyde. Okay. Dia reduce ke aldehyde ni menjadi, dia turunkanlah. Okay, menjadi ada silver mirror, jadi salt kat sini. So ada pembentukan silver mirror. So that's mean you punya aldehyde dah reduce. Okay, from your observation. Kita pernah keluar soalan di mana kita bagi satu case. Kita bagi dua test to unknown and then we ask the student how to identify which one is aldose and explain. So how you must say that you can use toleration. And then kalau you kata explain from your observation, you say that formation of silver mirror. Okay, student? So sometimes soalan macam tu pun boleh keluar. Kita bagi case. Alright, another reaction we call Oxazone formation. This one, Oxazone formation. Oxazone formation ni hanya affected on the C double bond O. Like this here. Okay, atas here. C1 and C2. Yeah. It's react with C1 and C2. Carbon number 1 and carbon number 2. With oxazone berubah menjadi NNHPH. Maknanya you tambahkan je. Okay, bayangkan you potong and then you tambahkan NNHPH. Yang lain semua carbon number 3 and the rest tak affected, unaffected formation oleh carbon number 1 and carbon number 2. This is oxazone formation. And then we have oxidation by bromine. Okay, oxidation by bromine, dia akan ubahkan aldehyde kat atas ni menjadi carboxylic acid dekat head. Head atas kepala ni, head ni, you react dengan some bromine with water, akan daripada aldehyde akan oxidize menjadi carboxylic acid. This is we call oxidation by bromine.
We have another one we call oxidation by acid, and HNSO3, acid nitric. Tapi untuk acid nitric ni dia akan bagikan, dia akan effect kedua-duanya, head and tail. It will oxidize head and tail, which is head become carboxylic acid. The tail also become carboxylic acid. Soalan macam ni pernah keluar. Kita bagi structure like this, satu long chain aldehyde. Kita bagi dia reagent like this, bromine. Lagi satu kita bagi reagent, kita bagi tahu ada acid nitric. So kita minta pelajar lukikan structure. Kalau oxidation by bromine, the head only will be affected, become carboxylic acid. If this compound react dengan acid nitric, head and tails will be oxidized, become carboxylic acid like this. Okay, boleh belajar. Soalan ni pernah beberapa kali keluar dalam exam final. So far kita belajar, boleh Okay, and then we have another reaction we call periodic oxidation. Yang ni kita pakai some periodic acid, HiO4. Okay, and then you break daripada CC bond. You breakkan CC bond ni and produce carbonyl compound. It's either CHO, COO ataupun carboxylic acid. For every CC bond broken, a new COO bond is formed. Let's say example here. You break kat sini tau, C bond. C bond, you break di tengah ni dengan HiO4, dia akan menghasilkan antara aldehyde ke, keton ke, or carboxylic acid. Dalam kes ni you menghasilkan keton. Sebab apa? Kat sini R, sini pun R. So you telah menghasilkan dua keton. Like this. OH ni dia akan jadi C double bond O here, R. So two equivalent, two ketone. Okay, let's say you have 3 or more, 3 or more CC bond like here. So you have hydrogen. Okay. And then you break. This one akan jadi formaldehyde. Yang COH ni akan jadi C double O, zero O. Hydrogen is remain like this. Okay. And this one bersama yang ujung-ujung ni akan jadi formaldehyde. Tapi kat tengah-tengah ni, intestine dia akan jadi formic acid. Dia lain sikit. Yang tengah-tengah ni akan jadi formic acid. Yang part bahagian sini you memang no choice, you kena hafal je. Dia akan jadi formic acid. Let's say here you have another example. Aldehyde, you akan break jadi formic acid. Yang tengah-tengah ni macam tadi sama juga. Tengah-tengah tadi dia akan jadi formic acid. Tapi yang hujung ni dia akan jadi formaldehyde. C double O here and H. Formaldehyde. Okay, we have an example. Banyak contoh ni saya tunjuk. Ni akan jadi formaldehyde. This here akan jadi formaldehyde. Yang tengah ni COO akan jadi carbon dioxide. Dia lain sikit. Dia jadi carbon dioxide. Okay, dia tanya satu. Periodic acid does not clear compound in which, let's say dalam compound ni dia ada CH2 tiba-tiba tengah dia. Lain daripada ni. Okay. Lain daripada semua ni. Yang semua ada COH. But this time, tiba-tiba ada CH2 in between C bond. So bila you react dengan periodic acid ni, tak ada reaction akan berlaku. No cleavage. Okay. For this one, the OH is adjusted to an ether or acetal function. This one pun sama. Dia no cleavage. Okay, sebab ada atas ni ether. Okay.
Dia tak boleh ada ether ke acetylene function ke, cannot. So no cleavage means no reaction. Okay, so far tu saja yang untuk monosaccharide. Kita dah belajar first tadi. first tadi kita belajar glycoside formation which is only affected on carbon number 1. And then kita belajar ester and ether formation which is it will affected all the OH. And reduction of course by sodium borohydride. And then oxidation, kita ada toleration, phenol reaction. Okay. And then we have oxazole formation which is only effect on carbon number 1, carbon number 2. And we have oxidation by bromine which is oxidation by bromine only affected punya head sahaja, dia akan oxidize. Head only. But for oxidation of nitric, dia akan affected head and tail. Both. Okay. And then we have periodic oxidation which dia akan cleavage kan unless kalau compound tu ada station tu kat tengah ataupun ether, tak boleh berlaku reaction. So no cleavage will happen. So now kita belajar disaccharide pula. Tadi monosaccharide, disaccharide ni simple je, dia tak ada apa sangat. Which is it's combination of 2 glucose unit ataupun 2 monosaccharide you combine akan jadi disaccharide. Okay, so this is example dia lah. Okay. So this is example of disaccharide. You baca je which macam mana dia combine ke sini. And this is example of lactose. Lactose ni datang dari mana student? Daripada susu. Okay, lactose ni adalah salah satu karbohidrat kita panggil daripada susu. So this is example of lactose. Okay, untuk disaccharide ni boleh reduce tak jadi simple sugar student? Yes, boleh sebab dia combination of few units sugar boleh break lah. Daripada 2 ni boleh break kan jadi single unit. Okay. And then we have sucrose. Sucrose ni lain sikit, dia combination of satu pyrrhus, satu furose. 1, 6, 1, 5. So this example of sucrose yang you all makan kat rumah tu macam ni lah. Rupa structure gula. Sucrose. Okay. Okay, polysaccharide. Polysaccharide yang paling panjang lah. Maknanya dia combination panjang-panjang, ada banyak ni. Nampak tak kita tulis macam ni? Maknanya lagi panjang, masa lagi ada panjang-panjang ujung dia. Okay. Polysaccharide ni cellulose molecule interact through hydrogen body of course. Usually kita guna untuk material macam kadang pakaian ke So this is dia punya structure of polysaccharide. Tu je. Untuk disaccharide, polysaccharide ni is just information. You all read through je. Baca je. It's a general information. Okay, untuk sucrose ni, dia bukan reduced sugar sucrose ni dia lain sikit. Compared to lactose and cellulose atau maltose ni, dia lain sikit. Sucrose ni dia tak boleh reduce. Okay. So they say kalau kita bagi satu case A and B, kita try to reduce. Salah satu tak reduce maknanya is adalah sucrose. Ya. So kadang soalan-soalan untuk karbohidrat ni kita bagi case kadang. Case, explain, observation. So you kena ni lah. So, dia very general je. Okay, sekarang ni ada soalan tak? Karbohidrat kita dah habis dah kelas untuk hari ni. Chapter semua dah habis. Ada soalan tak sebelum kita end our class? Simon jangan lupa hantar hari ni kelas. Esok insyaAllah ingatkan I untuk upload jawapan
karbohidrat ni kita jarang tanya mekanism. Kalau mekanism macam simple tadi tu je. Yang tautoma tu. Untuk karbohidrat ni lebih kepada kadang-kadang soalan yang keluar adalah kita bagi starting material, bagi produk, apa reagen dia ataupun kita bagi starting material, kita bagi reagen, apa produk dia. Soalan macam tu je karbohidrat ni. Ni contoh kita bagi starting material, kita bagi reagen and then you kena ubahlah ke semuanya. Dia kena lukis dia punya produk. Okay. Lepas tu kalau mekanism ada pun adalah mekanism yang macam ni. Formation of cyclic. Daripada long chain jadi cyclic. Macam ni lah mekanism dia. Kadang soalan yang kita bagi adalah long chain, kita minta lukis cyclic and then kita ask them to draw in alpha atau beta and then identify where is anomeric carbon. Oh, yang ke-9 dah. Takut ada kawan ada kelas lain Okay, ada soalan tak setakat ni? Kalau tak ada, kita end our class.